All right. Hello, my name is Attorney Judith Montgomery. I am the founder of Atlanta Family and Immigration Law. I am doing this video to provide some sort of clarification as to what is going on currently with the immigration laws in the United States in light of this new administration, the Trump administration. I have Jean Douillon here, who is the intake specialist for the firm, and he will be translating for me in Haitian Creole. Bonsoir. Nous avons avec nous aujourd'hui avocat Judith Montgomery. C'est lui-même qui est propriétaire de la firme créée Atlanta Family and Immigration Law. Aujourd'hui, il est là pour capable expliquer nous et nouveau qui gagne dans la loi dans l'administration ça qui gagne moi-même, mon c'est Jean Douillon, m'a servi comme interprète pour me capable dire nous tout ça qui est dit. So I want to express that I'm going to address the people who are dealing with either they came to the United States on the Biden humanitarian parole, or they have been in the United States and they currently have CPS, and they are a Haitian national. And 3, if you came in through CBP1, which means that you came in through the southern border of the United States and you were paroled into the United States. And I'm going to explain these 3 matters, and if you fall into one of these categories, how you are going to be impacted. Avocat là va expliquer nous qui gens ça va impacter 3 catégories moun sa yo. Premièrement, moun qui venu dans programme humanitarian parole, programme qui est le Biden nan. Deuxièmement, moun qui venu dans moun qui gagne TPS. Et puis troisièmement, moun qui venu dans programme le CDP1. Et va expliquer nous qui gens et loi capable affecter 3 groupes moun sa yo. Si vous faites partie des groupes ça, je suis bien content. Okay, so if you came on the Biden humanitarian parole, then that program was a 2-year program that was constructed by the Biden administration. It was a temporary program, and after the 2 years, you had 2 options. You had the option to either find another status to fall into for immigration purposes, or you are to return back to your country. Si vous êtes venu dans le programme Biden, c'est un programme qui est humanitarian power que Biden a construit pour capable aider les gens. Si vous venez dans le programme, c'est un programme de 2 ans. Après 2 ans, ça, vous avez 2 options. Soit vous changez de statut, ou mettez sur l'autre statut, ou sinon, vous retournez dans le pays où vous êtes venu. Once we were aware that Trump was going to become president again of the United States, at that point in time, we knew that he was going to give Haitian nationals a very hard time, and that the Biden parole program was going to come to an end. Depuis que nous avons vu que Trump était retourné dans la présidence, nous avons vu que Trump était capable haïtien un moment très difficile. Parce que nous connaissons bien, depuis le fini, il va écraser pour Biden. So where we are at today is that we were of the belief that he was going to let the program run out naturally. However, he has not done that. He has terminated the program, and it will end April 24th, 2025. Je dis, sans penser que tu as fait, nous pensons que Trump a quitté le programme et jusqu'à ce qu'il finisse pour ne pas renouveler. Mais nous restons dans le que l'a fait. Au contraire, s'il a fait le programme, il a travaillé pour faire le programme dans le mois d'avril 2025. Now, if you came in, or if you were a Haitian national, then as of August 2024, if you were already in the United States prior to June 3rd, 2024, you were allowed to apply for temporary protective status.
Kounya, ou même qui c'est haïtien, débuté ici aux États-Unis, débuté qui est entré avant 3 juin, ou une possibilité pour appliquer pour statut, protection de statut temporaire, qui est le TPS. So at that time, whoever was in the country qualified to apply for TPS in August of 2024. Moun yo qui était dans temps ça, tout le monde qui était là jusqu'à août 2024, ils étaient qualifiés pour appliquer pour TPS là. If you came to the United States through the southern border, then you were granted paroled in through CBP1. That placed you automatically in deportation proceedings. Si vous êtes venu aux États-Unis par frontière et vous êtes entré dans le programme CBP1, le programme ça lui-même livre directement dans la procédure de déportation. So most Haitian nationals fall into one of these three categories if they do not already have a permanent residency card or they are not a U.S. citizen. Puis faut haïtien et aux États-Unis, ils fait partie des trois catégories ça. Si vous pas monde qui a résidence dans le pays ou bien si vous pas monde qui déjà citizen. Now, the Trump administration not only terminated the Biden parole program as of April 2025, he also terminated TPS that was extended by Biden until February 2026. He terminated it as of August 3rd, 2025. L'administration Trump pas seulement fermé Biden, il fermé Biden qui a fermé là le 25 avril 2025, mais tout il a fermé la coupe TPS là à partir de mois d'août et un TPS que le président Biden te bail pour jusqu'à février 2026. So, all Haitian nationals who qualified for TPS should have applied for TPS August 2024. Tout Haïtien qui était qualifié pour TPS était supposé appliquer pour TPS depuis le mois d'août 2024. So several people have received approvals for their TPS. However, there are several people who are still waiting. They submitted their TPS application, but it has not been approved. Un pile monde qualifié recevoir approval pour TPS TPS approuvé. Mais un pile monde qui était appliqué qui jusqu'à présent en attend yo poko ba réponse pour TPS. In light of the fact that TPS will end or expire in August of 2025, we do not believe that the Trump administration is going to approve any more temporary protective status applications. OK, parce que TPS gain pour fini pour le terminer en août 2025, nous pas croire que l'administration Trump va continuer à approuver les gens qui appliquent pour TPS. So, if you fall under the category of the Biden humanitarian parole, the Trump administration also advised that he will not process any petitions submitted by people who have Biden humanitarian parole. That means if you apply for permanent residency, that means if you apply for asylum, that means if you apply for any other status, they are not going to process your petition. However, they will have to look at the petition on a case
by case determination, meaning they will have to look to see if your Biden humanitarian parole application was fraudulent. And if they deem it to be fraudulent, then you will be placed into deportation proceedings. Mais tout le monde qui vient dans le programme Biden, l'administration Trump a dit que il ne pas permettre pour faire changement de statut. Ça veut dire qu'il ne pas permettre pour appliquer pour l'autre statut. Ça veut dire si vous avez Biden, vous ne pouvez pas appliquer pour venir résidence, vous ne pouvez pas appliquer pour un autre visa. Ça le fait, il dit au contraire, il a regardé chaque monde qui devient dans Biden, il va regarder caillou grain par grain pour lui connaître si pas de fraude l'autre a venir dans l'application. Et s'il vient de fraude dans l'application, qui ça l'a fait, la met tout dans la procédure de déportation. So, there are several people who are in a very uncomfortable situation because you came on the Biden humanitarian parole, you are waiting for your TPS application to be approved, and you are unable to apply for any status. Qui a un peu de monde, ça veut dire qu'il y a un peu de monde qui est dans une très très mauvaise position. Pour ça, ils ont fini dans Biden et puis ils ont appliqué pour TPS et puis ils attendent le résultat pour des saillots et puis ils ont quand même tombé dans l'affaire de déportation. So, these folks are going to lose their work authorization come April 24th, 2025, and they are not able to adjust for any other status, which makes them very vulnerable to deportation. Moun sa yo pou al pedi statut yo nan mois d'août 2025 lan, et yo pa gen possibilité pour yo changer statut, pour yo jwennon l'autre moyen pour yo capable travailler. Ça capable fait yo très vulnérable. Now, so far, the people who have an approved TPS, those folks can adjust their status currently. Même moun qui ont TPS approuvé nan men déjà, nan moment ça là, capable faire un changement de statut nan moment ça là. We do not know how long that is going to last. Nous pas connaître combien de temps situation ça a été. Opportunité ça a là. Now, if you came in through CBP 1, you were already in deportation proceedings. Kounya, moun ki vin nan CBP1, yo déjà dans un processus de déportation. So those individuals now, even if you if you're waiting on TPS to be approved, if your TPS is already approved, the immigration judges are now not closing out deportation cases anymore unless you have another status that you can apply for. Ok, même si ou ta gen TPS qui approuvé, même si ta gen TPS qui pending, dans moment ça déporté vin dans CBP1, juge là pas fermer procédure de déportation. So last year, I was able to close many immigration cases for Haitian nationals because they had an approved TPS petition. However, this year, the judges have told me they are not going to close those cases out anymore. Année passée, et avocat la gen en pile opportunité pour les fermer cas moun qui vini dans CBP1 qui était dans procédure de déportation, mais année ça, juge dit non, yo pas fermer procédure de déportation. Now, there are two types of asylums. Il y a deux types de asile. There is affirmative asylum
asile affirmatif, and there is defensive asylum. et gen asile défensif. The folks that came on Biden humanitarian parole had been eligible to apply for affirmative asylums. Moun ki vini nan program Biden nan, ou bien humanitarian parole nan, yo gen qualification pour yo apli. You're on mute. Ok, pardon. Yo qualifié pour yo capable appliquer nan asile affirmatif. Donc, qui vini nan program Biden. They used to. Yo te habitué faire ça. Now, with this hold, we don't know if they will still be able to file for their asylum. Kounya, nan pose ke yo mette nan affaire application yo, nou pa konnen si moun sa tou ap ka aplike pour asile affirmatif. However, if you are in deportation proceedings, you can file defensive asylum. Mais quand même, depuis ou dans procédure de déportation, ou capable appliquer pour asile défensif. That means that you have to produce evidence Ça veut dire que ou devez bay évidence to show that you truly have an asylum claim. pour montrer que ou gen yon bon raison pour demander asile. Judges are not approving most asylum claims. Juge yo pa approuvé en plus ka asile. In Atlanta, Georgia immigration courts, the judges are only approving 3%. That means 97% of asylum claims are being denied. Dans Atlanta, Georgia, juge yo seulement approuvé 3% dans cas asile qui recevoir. Ça veut dire que 97% moun qui demande asile, yo refusé. Now, when you get a notice to appear, that means you receive a notice from the court, you have to attend an initial hearing, and that initial hearing is called master calendar hearing. Konya, le recevoir une notification pour paraître dans le tribunal et vous supposez aller dans le tribunal là pour faire une première apparition au tribunal, un premier jugement qui est le master jugement. That's the first hearing that you're going to have to attend, but then there's going to be another hearing. Oui, et puis ça c'est premier présentation, premier jugement qui va gagner. Après ça, a gagné un deuxième jugement. And that second hearing is called an individual hearing, and this is where you're going to have to prove your case. You're on mute, Gene. Deuxième, c'est le jugement individuel. C'est le jugement qu'on va présenter Kaola. So in the master calendar hearing, this is where the court is going to tell you what you are being charged with. And usually what you are being charged with is that you are an arriving alien with no defenses to be allowed to stay in the United States legally. Dans le premier jugement, master calendar, c'est là ça où on va bien pour présenter cas. C'est là ça où on va présenter bah ou de qui ça qui est accusé. Et normalement, de qui ça qui est accusé, c'est que pour entrer dans le pays, si on pas gagné aucun rien qui peut droit pour rester dans le pays. Therefore, you will be given an opportunity to have time to prepare for your individual hearing. Là ça, il y a une opportunité
pour capable prendre temps pour préparer et jugement individuel là. We do not know how much time the judges will give, but everyone needs to be prepared that the judge could say, come back in 30 days, 60 days, 2 years, 4 years. We do not know. Non pas connaît combien de temps juge la pral ba ou ça, mais tout le monde doit préparer parce que juge la ka di ou, venir dans 30 jours, dans 60 jours, ou bien venir dans 2 ans, 3 ans, nous pas vraiment connaît, c'est juste la qui décider. So, usually when I attended the first master calendar hearing, I would file a motion to terminate the deportation case. Now they are not allowing me to file that motion to close out or terminate deportation cases for Haitian nationals anymore. Comme d'habitude, les avocats là aller dans premier jugement tribunal là, jugement master, ils kon appliquer une motion pour que demander pour capable fermer procédure de déportation. Mais qu'on y a dans moment ça, yo pas permettre avocat là fermer procédure de déportation. So initially, I was charging for me to represent you at the master calendar hearing and then file motions to terminate your deportation case. Initialement, avocat là toujours les charger nous pour les capable représenter nous dans jugement master et puis tout fermer procédure de déportation. And I was not charging clients for the individual hearing because I was successful in closing out their case. Li pa kon charger nous pour jugement individuel là parce que depuis la première étape là, li toujours une possibilité pour le fermer processus de déportation. Now, I will have to start charging not only for the master calendar hearing, but now I have to charge for the individual hearing, which is a lot more money. Kounya, li pral obligé commencer charger nous non pas seulement pour master calendar hearing, jugement master, mais tout li pral charger nous ni pour jugement master ni pour jugement individuel là. And the reason is because these hearings require significant preparation, and usually these hearings last between 4 and 8 hours. Raison c'est parce que jugement individuel là, il demande en pile préparation et puis jugement ça, il a toujours fait entre 4 ou bien 8 heures de temps en tribunal. So if you retain this firm to represent you in a master calendar hearing, you will now have to pay the additional price for the individual hearing because the immigration judge will not close your deportation case. Ok, si vous te prenez pour représenter dans un jugement master, vous devez payer pour nous capables représenter tout dans un jugement individuel là, parce que dans le moment ça, le juge ne peut pas permettre nous fermer nous fermer case déportation. Now, I understand that the main concern for Haitian nationals is having a work permit. Moi comprends qu'on y a que ça qui est important pour les citoyens haïtiens, c'est qu'il y ait un permis de travail. However, I have to explain that the bigger issue is if you go before an immigration judge under the Trump administration, he has ordered the judges to deport as many people as possible.
So the bigger issue is not work permit. The bigger issue is you being put on a plane and returned to Haiti. Mais en tout cas, dans l'administration Trump là, Trump ba juge l'autre pour être capable de déporter quantité de monde que plus quantité de monde qui est capable. Ça veut dire que le plus gros problème, ce n'est pas une question pour un permis de travail. Sinon, le plus gros problème, c'est pour ne pas mettre dans l'avion et puis déporter pour Haïti. So as of today is March 28th, 2025. The Biden parole program will end in August 2025, and your work authorization will no longer be valid. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous connaissait que Biden est pour fermer, finir en août 2025 et depuis là, ça, on n'a pas un permis de travail encore. April 2025. Ah, oh, ok. Le programme Biden a fini en avril, 25 avril 2025 là, et à partir de là, ça, on n'a pas un permis de travail sur lui encore. TPS is supposed to end, so you will no longer have authorization to work if you have if you have approved TPS as of August 3rd, 2025. TPS tout doit finir 3 août 2025. Ça veut dire, si vous avez un permis de travail en bas TPS, ou pas qu'à fonctionner en TPS encore à partir de 3 août 2025. Now, there is a lawsuit that has been filed by Haitian nationals because the Trump administration improperly terminated TPS. There's a proper way to do it, and he did not do it that way. Il y a un jugement qui est supposé fait parce que il y a des Haïtiens qui regardent Trump la justice parce qu'il n'a pas de droit de fermer TPS, j'ai dit fermer là. Although we know that TPS is temporary, the administration is required to look at the country conditions before making the decision to terminate TPS. Même si nous connaissons que TPS sont bagages temporaires, mais l'administration est supposée garder pays pour janvier situation mondiale avant même qu'elle ferme TPS là. Based on the current conditions in Haiti, this is not a place for people to be returned to, and TPS should be granted until there's stability in Haiti. That is the proper thing to do. Jean Haïti dans le moment, si nous prenons ça comme prétexte, Jean Haïtien et les pas côté pour retourner le monde, pour déporter le monde là-dedans. TPS pas tout fermé. However, as we can see, the Trump administration does not care about the proper way of doing things. En tout cas, nous sommes capables de voir, l'administration Trump, ça n'a pas dérangé les gens qui ont fait. Les paquets de ça. So, in this time, if you are in deportation proceedings, you will have a master calendar hearing. You may have more than one. You may have 2 or 3 master calendar hearings. But understand that you will also have an individual hearing, which is the trial for you to put forth evidence of your asylum. And if your asylum is not a valid asylum, if it's not an asylum with merit, you will ultimately be deported. Kounya, comprendre que ou capable ou bien pour aller dans un jugement master calendar, après ça ou bien pour aller dans un jugement personnel. C'est dans le jugement personnel ça pour aller preuve que ou bien un bon cas asile. So, si pas capable un bon preuve que un bon cas asile, vous capable de déporter. Now, the other option that you have is if you go before the immigration judge,
You can ask the judge for voluntary departure. L'autre option qu'on gagne, c'est qu'on calme devant le juge là et pour dire juge là, ou faire un départ volontaire. I understand that people do not like that option. However, this may allow you to make certain arrangements to go other places, right? If there is a country that allows Haitian nationals in, then you can potentially, and you have family there maybe you want to consider that as an alternative, like Canada, uh, or somewhere else in the Caribbean, or somewhere else in South America. You may want to be able to make arrangements to go there instead of a judge ordering you deported and putting you on a plane back to Haiti. Et option ça, nous connaissons que nous pas remettre délit, mais c'est option tout qui bonne possibilité pour capable choisir un côté pour aller. Peut-être au côté que gagne monde là, au côté gagne famille, au lieu que pour quitter un juge pour mettre dans un avion et puis les déporter directement à Haïti, ou capable aller Canada, ou capable aller dans Caraïbes ou bien ou capable aller l'autre côté qui est accepté haïtien. Donc Amérique du Sud. So I wanted to take this time to explain what is going on. And I ask that people remain calm as you possibly can. I know that's very hard to do right now. But if you have qualified for TPS or approved for TPS, hopefully we are successful in that lawsuit. If not, then let's consider some other alternatives instead of the individual hearing. Ok, si ou nan moment ça avocat n'a demandé pour nous capable rester calme, fatigué temps, si ou te qualifié pour TPS ou bien TPS, on répète pour nous qui ça qu'a dit dans jugement dans lawsuit qui est appliqué et contre administration. So that is the update that I wanted to give everyone. I hope that this is helpful to you. And I hope that you understand that we are here to assist you. But one thing I cannot do as an attorney, and no attorney should be able to do this, is to guarantee you an outcome that is not true. Ça c'est information que avocat la TV ba nous jodi et c'est la nous mais on seul bagage qu'elle pas qu'à faire et pas quoi que aucun avocat capable faire c'est peut-être ba nous qui garantie que la fait nous réussir dans affaire ça. If you should have any questions or concerns, you are welcome to give us a call at 678-601-5580. Si nous avons des questions ou bien des problèmes, nous sommes capables de nous dans 678 601 55 80. Okay. Thank you, Jean. You're welcome.